Hello friends, welcome to India for IAS. This is Manjunath Mudod. Topic of this video is menstrual health fundamental right. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಿದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, right to life and liberty. So this topic it is very important not only for prelims but also for mains, because it is related to article 21 and the judgment is given by honorable Supreme Court. So any judgment given by Supreme Court that too connected with article 21 is very important from examination point of view. So this is important not only for upcoming prelims but also for mains. Recently, Supreme Court, that is on January 30, 2026, it held that menstrual health in schools is integral to right to life. Menstrual health in schools, the context is with respect to schools. So it is an integral to the right to life, that is Article 21. So that was the judgment given by the Supreme Court. So we will see what are the issues, the background of the situation, and the judgment given by Supreme Court and other directives. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡ್. So it is issued by higher judiciary to an inferior court or to a person to perform a public or statutory duty. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಒಂದು ಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಯರ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ವುಮನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. Because of this, because of systematic failure, there is a at least monthly, there is absence of 3 to 4 days school absence of girls every month. So this indicates systematic failure of the union and state government, and also to ensure justice for these girls. So because of that, the Supreme Court it issued continuing mandamus. So continuing mandamus means it's a judicial mechanism where the court keeps the matter pending to monitor its implementation. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮೇಜರ್ ಆರ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ menstrual hygiene is a fundamental right. So the Supreme Court it invokes Article 14 and it says that, so what is required is not just equality, not just formal equality. So what is required is substantive equality. So in order to ensure substantive equality, in order to ensure the equality is being implemented in letter and spirit, so anta ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, for that we have to ensure substantive equality, not just formal equality. So what is formal equality? ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ we are treating unequals differently to achieve the real equality. Then who are unequals? Say for example, there is a gender inequality in India. Gender inequality ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಸೊ ವುಮನ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 to 4,000 years. So because of that there is a disparity between men and women.
to achieve equality between men and women, there should be a different treatment of the unequals. So we should treat the suppressed or weaker section of society in a special manner to achieve real equality. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಟಿವ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ to come up with substantial equality in this judgment is, so the girls, they are missing school due to lack of menstrual facility. This is mainly structurally disadvantage. So the structurally disadvantage, it is in favor of girls. Structural disadvantage, that is girls, they are missing schools because of menstrual, that is periods. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ this biological reality, it is being converted into institutional exclusion. So supreme court ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they are not able to go to the school monthly at least 3 to 4 days because of menstruation. So they are being deprived of their school life for 3 to 4 days every month. So this biological reality excluding them from their school life. So that is the issue. Then court says that this menstrual hygiene or menstrual health, it is a part of article 21, that is it comes under right to life with dignity. So it is a part of article 21. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ article 21 under ತೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, so because of lack of menstrual hygiene management at school level, there is a stigma and humiliation to the girls, there is a stereotyping of girls, and there is a forced absenteeism or dropout of the girls from schools. So what is happening? Because of lack of menstrual health management, the women, the girls, they are facing stigma and humiliation, or ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ menstrual health management facilities, and this violates the personal liberty and dignity of a girl children. So it violates her personal liberty and dignity. So because of this, what is happening, the court said that menstrual hygiene, so the court, it brought the menstrual hygiene within the ambit of right to life, right to dignity, and bodily autonomy and privacy. So this menstrual hygiene, now it is a part and parcel of fundamental right, article 21, right to life and personal liberty. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ರೈಟ್ RTE ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009, ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2009 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ವೇವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ನಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ removal of all financial barriers, all kinds of financial barriers which are preventing school attendance, which is preventing school attendance of the children. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ girl children at the village or urban level, they are not able to purchase sanitary napkins which are essential for menstrual hygiene, so they are not able to afford these things. Because of that, they are not going to the schools 3 to 4 days per month. So this is one of the barrier which is preventing the children to go to school. So this is the educational input. Sanitary napkin, Supreme Court ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ equality, article 14, to provisions of the article 14 and also provisions of article 21. So separate toilets for boys and girls is a constitutional requirement,
not just infrastructure requirement. And also the court says that barrier free access includes availability of ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ನ ಸೊ ಹೈಜಿನ್ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ವಿದಿನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ separate toilets and sanitary napkins, it indicates stark constitutional failure. So absence of these two, it indicates constitutional failure. So what Supreme Court is saying, it is not administrative failure. Supreme Court is saying it is a constitutional failure. So this is very important here. Along with this judgment, the court also comes up with many directions to both state government and union government. So, and these directions, these should be implemented within 3 months. 3 months ಒಳಗಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್. ಬೋತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, they should provide also biodegradable sanitary napkins. These also biodegradable sanitary napkins are environmentally sustainable. And the mode of access ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಂಡಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ದೇ ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಟು ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಟು ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ನ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕವರ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜೆಂಡರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ವಾಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ accessibility for the children with disability. ಸೊ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ accessibility ಇರಬೇಕು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ. ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಸೋಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಸೋಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. Then fourth one, within the school premises there should be menstrual hygiene management corners. So ಈ menstrual hygiene management corners ಅಂತಂದ್ರೇನು? So these are the facilities within the schools. These include spare innerwears, extra uniforms, disposable bags. ಸ್ಪೇರ್ ಇನ್ನರ್ವೇರ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೇನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಎಂಬರಾಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಹೈಜಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇರ್ ಇನ್ನರ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So this prevents girls from leaving the school due to leakage and staining. So these are the facilities that should be available within the school. Then Supreme Court, it says that there should be a mechanism to destigmatize menstruation. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕೀಳು ಭಾವನೆ, ಅದೊಂದು ಕೀಳು ಅನ್ನೋದು, ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾದಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊನೊಟೇಷನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೆಂಡರ್ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್.
So menstruation, it is a biological reality of the woman and girls, and they should be educated to respect and sensitive. The boys should show sensitivity towards the need of the girls. They should not use it to embarrass the girls. Rather, they should respect it. They should sensitively behave in such situations. In that direction, the boys should be educated. Then second direction is in the direction of destigmatization is curriculum and teacher training. So Supreme Court, it gives directions to the NCERT, so NCERT, and also state level SCERT. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, so it gives the directions to these authorities to create gender responsive curriculum on puberty and menstruation. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಯುರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಕ್ಯುರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Then the third direction is monitoring and accountability. So how it is going to ensure monitoring and accountability ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, they should do annual inspection of the schools, and they should mandatorily take the student feedback anonymously. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ದೆನ್ fourth one is constitutional significance. So with these directions, the Supreme Court, it is linking menstruation with gender justice, educational equity, and human dignity. So this here, the Supreme Court, it is reframing the menstruation from a private issue to a public constitutional obligation. So for menstruation, it is a private issue ಆಗಿರುತ್ತೆ. It is related to girls only. Now what Supreme Court with this judgment it is going to do, it is making this as a public constitutional obligation. So respecting menstruation of the girls, women, especially the girls, is our constitutional obligation. The state should take measures. It should provide free sanitary napkins to the school going children, and there should be a menstrual hygiene management centers, and also there should be functional toilets. So this is now public constitutional obligation. So the Supreme Court, it made it as a public constitutional obligation. Through these measures, Supreme Court, it is trying to destigmatize the menstruation. And finally, the Supreme Court, it is concluding with a powerful message. The message is, the fault is not hers. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗೋದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತಪ್ಪಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ menstrual hygiene or menstrual health as a fundamental right. So based on the topic that we have discussed so far, that is Supreme Court judgment on menstrual hygiene. So here we have provided one prelims practice question. The question contains 3 statements. Go through all the 3 statements and comment your answer. The answer and detailed explanation for this question is available in the PDF handout, which you can download by joining our Telegram channel. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, happy learning.